সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। আমরা ফ্রডের উপর বলতেছিলাম, ফ্রড অ্যাক্ট 2006। আমি একটু আউটলাইন করব ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রড অ্যান্ড দ্য ল, জাস্ট আউটলাইন করব কিভাবে এগুলা শুরু হয়। An initial investigation may begin with a police search of your home and workplace. আপনার শুরু হবে, আপনার পুলিশ যখন এই ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রডের জন্য অ্যালিগেশন আসবে, পুলিশ আপনার শুরু করবে সার্চ করা, আপনার ঘরে গিয়ে সার্চ করা এবং আপনার কাজের জায়গায় গিয়ে সার্চ করবে, potentially leading to materials being seized. এবং যখনই তারা সার্চ করতে যাবে ঘরে বা অফিসে, তারা বিভিন্ন জিনিসপাতি যেগুলো আছে সেগুলো তারা সিজ করবে, মেইনলি মোবাইল ফোন, আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশনের যে ডকুমেন্ট যা যা পায়, এবং আপনার কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য ওই ফ্রডের সাথে লিঙ্কড যত ডকুমেন্ট আছে ওগুলো সব তারা সিজ করবে। অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অ্যাসেটস ফ্রোজেন, তারপরে যেটা করবে তারা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো ফ্রিজ করে দিবে এবং আপনার এগুলা পয়সাগুলো আপনার ব্যাংকের থেকে আপনি নাড়াচাড়া করতে পারবেন না, ব্যাংকের থেকে পয়সা উঠাইতে পারবেন না। এবং অ্যাসেটস উইল বি ফ্রোজেন অলসো, যে আপনার যে সসম্পদ যেগুলো আছে ওইগুলোর উপর একটা ফ্রিজিং অর্ডার পুলিশ আপনার বের করে নিবে। এগুলো শুরুর থেকে তারা এগুলো করবে। and ultimately an arrest, এবং তারপরে অ্যারেস্ট করবে। সুতরাং কিভাবে হবে? পুলিশে আপনাকে ইনভেস্টিগেট করা শুরু করবে কিভাবে? ঘরে যাবে অথবা কাজের জায়গায় যাবে, সার্চ করবে বিভিন্ন ল্যাপটপ, মোবাইল এবং ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট, অ্যাকাউন্টস যা যা আছে এগুলো আপনার তারা সিজ করবে। এবং সিজ করার পরে তারা আপনার অ্যাসেট যেগুলো আছে এগুলোর উপরে ফ্রিজিং অর্ডার বের করবে এবং আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের উপরে ফ্রিজিং অর্ডার বের করবে। তার মানে আপনি ব্যাংকের থেকে পয়সা উঠাইতে পারবেন না এবং তারপর আপনাকে অ্যারেস্ট করবে। Therefore, the earlier legal advice is sought, the quicker cases can be brought under control. সুতরাং যত তাড়াতাড়ি আপনি লিগ্যাল অ্যাডভাইস সিক করবেন তত তাড়াতাড়ি আপনার কেসটাকে একটা কন্ট্রোলের মধ্যে আনা যাবে। কারণ অনেকগুলো কাজ শুরুতে পুলিশ করবে, কিন্তু যেগুলো আমি বলছি আপনার বিভিন্ন জিনিসপত্র সিজ করবে এবং ফ্রিজিং অর্ডার নিয়ে নেবে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের উপরে এবং অ্যাসেটের উপরে এবং আপনাকে অ্যারেস্ট করবে। সুতরাং শুরুর থেকেই অ্যাডভাইস নিতে হবে। So the earlier legal advice is sought, the quicker cases can be brought under control. যত তাড়াতাড়ি অ্যাডভাইস নেবেন তত তাড়াতাড়ি আপনার কেসটাকে একটা কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা যাবে। কি হচ্ছে না হচ্ছে আপনাকে টাইমলি ম্যানারে অ্যাডভাইস করা যাবে এবং যে স্টেপগুলো নিতে হবে সলিসিটরকে তারা ওগুলো নিতে পারবে সাথে সাথে। ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম কাভার্স, কোন কোন অপরাধগুলো ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের মধ্যে পড়ে? মানি লন্ডারিং, যেটা আমার কলিগ যে ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি এই সেগমেন্টের মধ্যে মানি লন্ডারিং এর উপর বলবেন, এটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম। ফ্রড, সিরিয়াস ফ্রড অফিস প্রসিকিউশনস, ব্রাইভারি, HMRC ট্যাক্স ইনভেস্টিগেশন, এগুলো সবগুলো ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম। এবং ডাইরেক্টরস ডিসকোয়ালিফিকেশন, এক্সট্রাডিশন and disciplinary and regulatory issues. ডিফারেন্ট আপনার গভর্নমেন্ট বডিগুলো আছে তারা কিন্তু আপনার রেগুলেটরি মানে ম্যাটারগুলো আছে এগুলো তারা প্রসিকিউট করতে পারে এখন। সুতরাং এগুলো সব ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের মধ্যে পড়বে এবং যত তাড়াতাড়ি লিগ্যাল অ্যাডভাইস সিক করবেন তত তাড়াতাড়ি আপনার কেসটাকে একটা কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা যাবে এবং আপনাকে রাইট অ্যাডভাইস এবং স্টেপ কী কী নিতে হবে আপনার পক্ষে ওগুলো আপনাকে আপনার সলিসিটর অ্যাডভাইস করবে। কেসেস উইল বি হার্ড বাই দ্য ক্রাউন কোর্ট, এই সমস্ত কেসগুলো ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যায়, মানি লন্ডারিং, ফ্রড এবং এই সিরিয়াস কেসগুলো। অ্যান্ড সেন্টেন্সেস উইল বি ডিসাইডেড অন এ কেস বাই কেস বেসিস, এটা যে এক একটা কেসের এক এক ধরনের আপনার সাজা হইতে পারে, সেটা ডিপেন্ডিং অন দ্য সিভিয়ারিটি
and the financial implications, যে কত সিরিয়াস ফ্রড। আমি যেটা একটা ফ্রডের কথা উল্লেখ করছি যে করোনা ভাইরাস জব রিটেনশন স্কিম, যে ফার্লো স্কিমকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে এবং ফ্রড করেছে 495,000 পাউন্ডস। এইগুলো হইল হিউজ অঙ্কের মানি। সুতরাং এটা ফাইন্যান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন কতটুকু আছে এবং সিভিয়ারিটি অফ দ্য অফেন্স এগুলোর উপর নির্ভর করবে পানিশমেন্টটা। It can range from the fine in proportion to the fraudulent activity or for more serious cases imprisonment. এটা আপনাকে ফাইন করতে পারে, বিভিন্ন অঙ্কের বড় অঙ্কের ফাইন হইতে পারে এবং যে সমস্ত কেসগুলো সিরিয়াস ওগুলোর জন্য আপনাকে প্রিজন সেন্টেন্স দিতে পারে, লং প্রিজন সেন্টেন্স হইতে পারে কনভিক্টেড হলে। Accused of financial fraud, যদি কেউ ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রডের জন্য অ্যাকিউজ হয়ে থাকেন, কেউ বিরুদ্ধে যদি এলিগেশন আসে, ইনভেস্টিগেশন যদি হয়, পুলিশ যদি ইন্টারভিউ করে থাকে এবং আপনাকে চার্জ করেছে, ট্রায়াল ফেস করতে হবে, তাহলে দেরি করতে পারবেন না। The intensity of time and resource likely to be involved in any financial fraud case will undoubtedly take its toll in your professional and পার্সোনাল লাইফ। যে এগুলো হইলো আপনার খুব সিরিয়াস ইফেক্ট আপনার লাইফের মধ্যে আসবে, আপনার আপনার প্রফেশনাল লাইফের মধ্যে এবং পার্সোনাল লাইফের মধ্যে, এবং এগুলো অনেক টাইম কনজিউমিং হবে আপনার জন্য। এবং ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রড কেসের জন্য যখন এই ইনভেস্টিগেশন শুরু হবে, এটা লাইকলি টু ইনভলভ এ লট অফ ইউর time এবং lot of your resources. Specialist criminal defense solicitor, you need someone to be on your side to help ensure your case is well considered. যে আপনার একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর এনগেজ করতে হবে, যে আপনার সাইডে কাজ করবে, আপনার পক্ষে কাজ করবে এবং উইথ অল এভিডেন্স গ্যাদার্ড and considered, এবং তারা সবগুলো এভিডেন্স যা যা পুলিশ নিয়ে গেছে এবং আপনার পক্ষে বিপক্ষে কি কি আছে এগুলো সবগুলো তারা অ্যানালাইজ করবে, কনসিডার করবে এবং আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ যে অ্যাডভাইসগুলো দিতে হবে সেটা দিবে। উইল হেল্প টু ডেলিভার দ্য বেস্ট পসিবল আউটকাম, এবং আপনাকে বেস্ট আউটকাম যেটা আসে সেটা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। এটা খুব মানে সিরিয়াস ম্যাটার। ফ্রড কেস আমি করেছি, সে হাজার হাজার পেজের ডকুমেন্ট পুলিশ আপনার নিয়ে আসে এবং অনেক ডকুমেন্টগুলো, অনেক ফিগার, অনেক টাকা পয়সার হিসাব নিকাশ এগুলো দেখতে হয়, এগুলো ক্লায়েন্টকে দেখাইতে হয় এবং ক্লায়েন্টকে এক্সপ্লেন করতে হবে কিভাবে এই পয়সাটা আসছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে এবং কেন এই অঙ্কের পয়সাটা গেছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে। এগুলা খুব থারা এক্সামিনেশন দরকার হয় এবং খুব কনসিডার্ড, ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হইতে হয় টু গিভ এ গুড ডিফেন্স টু দ্য কোর্ট। সুতরাং যখনই কেসের জন্য, ফ্রড কেসের জন্য পড়বেন, দেরি করলে হবে না, সাথে সাথে আপনাকে একজন স্পেশালিস্ট, এক্সপেরিয়েন্সড, এক্সপার্ট সলিসিটরের কাছে যেতে হবে, যে আপনার কেসকে সিম্প্যাথেটিক্যালি দেখবে, যে আপনাকে সময় দিবে, আপনার টেলিফোনের আনসার করবে, কারণ এগুলো খুব সিরিয়াস। এই সমস্ত কেসের জন্য লং প্রিজন সেন্টেন্স হইতে পারে এবং আপনার সসম্পদ যা আছে ওগুলো সবগুলা আপনার সিজ হইতে পারে এবং আপনার ইন দ্য এন্ড কনভিক্টেড হইলে আপনার বিরুদ্ধে কনফিসকেশন প্রসিডিংস হইতে পারে, যার মানে হইল আপনার অনেক যে সম্পদ যা আছে ওগুলা আপনার তখন আর থাকবে না। ওগুলা যে কনফিসকেশন অর্ডার যেটা করবে কোর্ট থেকে, যে 100,000, 200,000 বা 500,000 ওই পয়সাটা আপনার অ্যাসেট যা আছে ওগুলো সেল করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে পয়সা যা আছে ওখান থেকে বের করে মিট করতে হবে। যদি এটা মিট করা না যায় তখন আপনার প্রিজন সেন্টেন্স সার্ভ করতে হবে, ফার্দার মোর সেন্টেন্স। ওইটার উপরে অনেক ডিটেইলস আমরা গত সেগমেন্টগুলো আলাপ করেছি। বাট আমি এখন যাব আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, সে ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি, ক্রিমিনাল লয়ার। উনি অনেক বড় বড় মার্ডার কেস, মানি লন্ডারিং, ফ্রড এবং সিরিয়াস অর্গানাইজড ক্রাইম অনেক বড় বড় কেসগুলো উনি করেছেন, উনি ডিফেন্ড করেছেন, ওনাকে পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন প্রসিকিউট করার জন্য। আই উইল আস্ক ডেভিড, ইউ সি দ্য
money laundering is the amongst the toughest in the country, in the UK here, with the significant consequence of the having the the punishment in the prison sentence. Yeah, how this offense can be committed, if you can explain to our viewers. I will do my best, Shafi. I mean, I've tried to give a very bird's eye view of the main fraud offences. I'll try to do the same thing in relation to money laundering, and if there's any time left at the end, I might just come back to the question of fraud and the subsidiary offences under the 2006 Act. Yeah. Let's see how we go. If we can focus on the things like how these offences can be committed. No, definitely. Okay. Well, the first thing to say in relation to money laundering is that the current money laundering regime and the current money laundering provisions have been enforced for slightly longer than the Fraud Act provisions that we've been looking at. The main provisions are contained within a statute called the Proceeds of Crime Act, which was passed in 2002. So it's a little bit older than the Fraud Act we've been looking at. And the other main thing to note at the beginning, I think, is, and it's slightly odd actually, is that the term money laundering is potentially a little bit misleading, because those two words, money and laundering, don't actually appear anywhere in the main provisions of the Act, in the main sections of the Proceeds of Crime Act of 2002, which create the main money laundering offences. The word money is not used because the offences are not confined to laundering cash or other money, but extend to all so-called criminal property. And the word laundering is not used because the offence, in essence, consists of dealing with criminal property in one or other of a number of prohibited ways. But boiling it down to its essentials, therefore, Shafi, and as I say, this is a very bird's eye view. It may be that the easiest way of approaching it is to examine firstly the different types of conduct which are prohibited by the Act, and then to look secondly at what is meant by criminal property, because in essence money laundering under the Act means dealing with so-called criminal property in one or other of a certain number of defined prohibited ways. So in the main sections of the Act which create the money laundering offences, laundering is essentially defined as dealing with criminal property in one or other of the following ways: either concealing that property, or disguising the property, or converting it, or transferring it, or removing it from the jurisdiction, or acquiring it, or using it, or having possession of it, or finally entering into a money laundering arrangement in relation to that property. And I'll come back a little bit later on to explain what that means, entering into a money laundering arrangement. But the prohibited conduct, if you like, is dealing with criminal property, as I'll come on to explain what that means, but dealing with criminal property in one or other of those prohibited ways. Now, as I say, the property that has to be dealt with for the offence to be made out has to be so-called criminal property. And that, you may think, gives rise to two main questions. What is property for these purposes, and what property is criminal for these purposes? Well, property is very widely defined. It includes money and all other forms of property. It includes property wherever situated, and it includes any interest in property. So it's a very, very wide definition of property for the purposes of these provisions. And what constitutes criminal property? Well, for the purposes of the Act, property is criminal if it constitutes someone's benefit from criminal conduct, whether in whole or in part, and whether directly or indirectly.
and if the defendant who is charged with the money laundering offence either knows or suspects that the property with which he has been dealing constitutes or represents someone's benefit from criminal conduct. It's immaterial who carried out the conduct. It doesn't matter who carried out the criminal conduct. It's immaterial. It doesn't matter who benefited from the criminal conduct. And it's immaterial. It doesn't matter whether the conduct occurred before or after the passing of the Proceeds of Crime Act of 2002. So in summary, to be criminal property, the actual property that's been dealt with must represent in whole or in part and directly or indirectly a person's actual benefit from criminal conduct. And in addition, the defendant who's charged with the money laundering offence must either know or at least suspect that the property in question represents in whole or in part, directly or indirectly, someone else's benefit from criminal conduct. What amounts to suspicion for these purposes? Well, it may be that the best way I can deal with it, Shafi, is to quote, in effect, the definition of suspicion from the leading case on this offence. And I'll just quote it directly. It's probably easier that way. What the court said was, the defendant must think that there is a possibility, which is more than fanciful, that the relevant facts exist. In other words, that the property is someone's benefit from criminal conduct. A vague feeling of unease will not suffice, but equally, the statute does not require the suspicion to be either clear or firmly grounded, or targeted on specific facts, or based upon reasonable grounds. So it's not knowledge. It's something a long way short of knowledge. Suspicion, it has to be real suspicion, but it doesn't have to be based on objective, reasonable grounds. So that's the definition of what suspicion means for the purposes of these provisions. And then finally, if I may, because this is a very bird's eye view, in relation to money laundering, you may remember that the last prohibited method of dealing with the so-called criminal property is said to be entering into a money laundering arrangement in relation to that property. And what does a money laundering arrangement means? Well, again, I'll quote from the statute. In effect, I paraphrase slightly, but in effect, a person commits an offence under this part of the provisions if he enters into or becomes concerned in an arrangement which he knows or suspects facilitates by whatever means the acquisition, the retention, the use, or the control of criminal property by another person or on behalf of another person. So that's the definition of a money laundering arrangement, and it's the final defined way in which a person has to be shown to have been dealing with criminal property if one of the main money laundering offences is to be made out. Now that was a pretty bird's eye view. I keep on using that phrase, but I've boiled it down to the bare essentials. I hope that that is helpful to your viewers, Shafi. If there's time, and I suspect there is because you haven't stopped me, if there's time, may I just go back to the fraud part of this talk, because I've talked about the subsidiary offences under the Fraud Act 2006, in particular possession or control of articles for use in fraud, making articles for use in fraud, and obtaining services dishonestly. Yeah, I just wanted to ask you, David, that one. Yes, we have another time. We have time at least for another, that 20 minutes, about 50 minutes. Does the Fraud Act 2006 create any other offences? If you can cover that bit also, please. Yes, I will do it, and the answer is it does. All of my focus so far has been on
the main fraud offence, which, as I've said repeatedly, can be committed in one of three different ways: fraud by false representation, fraud by failing to disclose information, fraud by abuse of position. And those are three ways of committing the main fraud offence under Section 1 of the 2006 Act. But the Act also goes on to create a number of other offences, miscellaneous offences, outside, if you like, the scope of the main fraud offence. And the first of those is possession or control of articles for use in fraud. And in essence, a person will be guilty of an offence if he or she has in their possession or under their control an article for use in the course of or in connection with any fraud. So there are really, you may think, two key concepts there. What is meant by possession or control, and what is meant by an article for use in fraud. Well, perhaps surprisingly, possession and control are not actually defined in the Act, but it is clear from a body of case law that's built up over the years in relation to the use of that phrase, and indeed from the use of that phrase in other Acts of Parliament, in other statutes, and in other contexts, that it will ordinarily require physical possession or control of the article in question by the defendant who's been charged with that offence. It's right to say, though, that it won't always be necessary for the defendant to have physical possession or control, because even where a defendant lacks physical possession or control, he or she may still be liable where they've engaged in a group activity with others, and where another member of the group themselves have physical possession or control of the article in question. So ordinarily, physical possession or control is required by the defendant, but it may be that the defendant can still be liable under the relevant section if the defendant's been engaged in a group activity and another member of the group has physical possession or control of the article in question with the knowledge of the defendant and, if you like, with the encouragement of the defendant. If the defendant, so to speak, condones the other member of the group having physical possession of the article for use in fraud. And then I suppose the next question in relation to this is, what does an article mean for these purposes? Well, importantly, the statute makes it clear that an article for these purposes includes any program or any data held in electronic form. And that is plainly, you may think, Shafi, meant to address the importance of computer technology in the perpetration of fraud in the modern world. So that is the first of the subsidiary offences created, I should say, by the Fraud Act of 2006. The next of the subsidiary offences created by the Act again relates to articles for use in fraud, but this one is making or supplying articles for use in fraud. In essence, a person will be guilty of a criminal offence if they make, adapt, supply, or offer to supply any article, knowing that that article is designed for or adapted for use in the course of or in connection with fraud, or if the defendant intends that that article be used to commit a fraud or assist in the commission of a fraud. So I hope that's fairly self-explanatory. And article for the purposes of this limb of the offence means the same as the explanation which I gave a moment ago in relation to possession or control of an article for use in fraud, and in particular
It includes a program or any data held in electronic form, as I say, plainly meant to address the importance of computer technology in the perpetration of fraud in the modern world. And then the third of the subsidiary offences, which I've mentioned, which is created by the 2006 Act, is obtaining services dishonestly. Now, perhaps the main point to make in relation to that subsidiary offence is that it is different in one important respect from the main fraud offences that we looked at in the earlier segments of this programme. It's different because it is not a conduct offence, it is a result offence. In order for the offence of obtaining services dishonestly to be made out, in order for somebody to be guilty of that fraud offence, it doesn't require there to have been an actual dishonest obtaining of services. It does require there to have been an actual dishonest obtaining of services. Mere intention to commit the offence will not be enough. It has to have had the result intended by the defendant. And have I got another minute or two, Shafi? You have, yeah, yes, yeah. Okay, yeah. Let me just come on to one other, what I think is an interesting addition to the fraud offences, which are now available in the English law as a result of the passage of the Fraud Act of 2006. There is a section within the Fraud Act of 2006 which in effect extends to sole traders and to other unincorporated bodies the offence of fraudulent trading in relation to the business of a company. So I think the businessmen amongst your viewers will certainly know that there has been for a long time an offence of fraudulent trading, but for that to be made out, it has to relate to the operation of a company. And that was an offence created under the Companies Act of 2006, and I suspect, in fact, under predecessor legislation. And in effect, it means carrying on the business of a company with intent to defraud either the creditors of the company or the creditors of another person, or indeed carrying on the business of the company for any other fraudulent purpose. That is an offence under the Companies Act of 2006. I think, interestingly, there's a provision within the Fraud Act 2006 which effectively extends that offence to other sole traders. In fact, it's extended and it follows the recommendations of the Law Commission, which were enacted in this respect in the Fraud Act of 2006. It's extended by adopting the Companies Act offence of fraudulent trading and applying that offence of fraudulent trading to unincorporated businesses such as those operated by sole traders, or those operated by a partnership or a firm, or those operated by persons such as employees who are connected with such businesses. So that is a major extension of the essential concept of fraudulent trading to entities other than companies, and extending it in particular to individuals acting in partnerships or acting as sole traders and so on. I think we have to finish today. We are running out of time. Yeah. Okay. Thank you. দর্শক, আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে সে ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপর বলছিলেন। উনি দীর্ঘ অনেক বছরের 35 বছরের বেশি এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি, ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট কিউসি। আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, অর্থাৎ রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টুইসডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও লগ ইন করলে আপনারা প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।